mhubiri wetu amesema ya kwamba kuna makelele. Hii makelele kwa siasa Reverend, hii makelele kwa siasa ndio music ya kuendesha kazi mbele. Usikuwe na wasiwasi. Unajua pale kanisani kuanga na pambio ya kuimba. It is not an interruption of the sermon. It is part of the sermon ya kuendesha maneno hiyo. So hawa mnasikia wanapiga makelele is part of the choir ya kupeleka mambo mbele. So don't worry. Isipokuwa na makelele then sio siasa. Unajua kanisani mumesoea order. Ukiambia mtu tusimame tuimbe, kila mtu anasimama. Hii yetu ya siasa ukiambia watu wasimame, wengine wanaketi chini. Not because they don't agree, ni kwa sababu tu ya vile siasa inaendelea. So don't worry about what is going on. Hii ni mambo. Na wale pia wanafanya hiyo makelele, wanafanya kazi yao. Wanapiga kelele kutukumbusha maneno ile inatakana ifanyike, ndio tusisahau, na maneno hiyo ni mzuri. So don't worry about maneno hiyo. We all agree. Sisi wote, hakuna mtu anapinga ya kwamba we need a plan as a country on how 5 million of our young people in Kenya, they don't have jobs. And these are not aliens. These are not visitors. These are not refugees. These are Kenyans. Na ni watoto wetu. We all agree. Sijapata mtu mmoja ambaye anasema they are not bothered with 5 million of our young people who do not have jobs. Every parent is bothered. Every leader is bothered. Every citizen wants to know how are we as a nation going to work on the matter of unemployment.